Right. So good afternoon, dear students. Today we are going to continue the yesterday's part. So yesterday we discussed till De Moivre's theorem, I think, a complete De Moivre's theorem. So today we are going to discuss about the quadratic equation long answers and theory of equations long answer. Generally, in the quadratic equations, you have only short answer questions and very short answer questions. But last year and this year, they are going to give you a long answer question. Then what about theory of equations? According to the new weightage, can you say what is the weightage of theory of equations? So you will get 2 LAQs. Wow, what a beautiful thing it is. So today, indirectly, we are going to learn 3 LAQs. So quickly focus here. In 1 hour, we are going to complete all these things. So write down first question from quadratic equation. Write down. Question number 1. If x is a real, then show that the value of the expression, x square plus 34x minus 71 by x square plus 2x minus 7 does not lie between 5 and 9. This is a very famous model. So the same models you are going to get in coming exams. They will just change the expression and they will change the lying values. That is the thing. All right. So can you try to read the question once before you are going to attempt it? Can you read it once? Dear online students, is it audible? Can you say yes if it is audible? త్వరగా ట్రై చేయండి. ఒకసారి ముందు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి, బట్టి కొట్టొద్దు. Try to understand it once. What he says in the question. What he says in the question. Can you? So the point what he is saying is, look here very carefully. How to start this type of questions? When somebody says x belongs to real number, this is very, very important. The first point you have to understand. For a given function, if x is belongs to real number, the value of the expression means it's a total value is lying between 5 and 9. Means we call it as the range. What we call it is range of a function I can call f of x indirectly. Clear? Generally we will get to know this in the functions first year topic. What he says is, if f of x is a function, what is its range? That's a question indirectly. So when somebody asks these type of questions, the procedure is, the way is, you have to assume first let given expression as. Write down this thing. This is a common. We have all 4 marks of similar model. Each chapter lo unna 7 short answer questions which turned into now long answer are similar model. So what is the first thing you have to assume? Let the given expression is y. Y anukovali. Anukondi danni. Clear? So you assumed it is y. Intavaraku okay na? Now convert completely a quadratic in terms of x. And enti meaning simplify it in terms of x. Can you simplify it in terms of x? So what you will get? Yx square plus 2xy minus 7y minus x square minus 34x plus 71 equal to 0. Can you simplify still? Quick. Can you simplify it still? So when you simplify it, you will get something called what? Can you say, my dear? Y minus 1, take x squares common. Y minus 1 x square. Next, can you take x common? So you will get it as 2 times of y minus 17 into x. Clear? The next,
the term which contains constant, that is y is a constant here now. So minus 7y plus 71 equal to 0. So you assume this is equation 1. Clear till here? The same thing is common for all the questions. You will get 7 questions of similar model in this chapter, but all are the same. First you have to assume y and then simplify. Now look at here. He says x belongs to real number. Means what? X is nothing but roots of this only, no? X is nothing but roots. Roots are real. So write down here. Since given x belongs to real number. What is the meaning of it? Means the roots are real. Roots are what? Real. Roots are real values. So when the roots are real, do you know what is its discriminant will be? Greater than or equal to 0. So apply discriminant greater than or equal to 0. Quick. So what is the discriminant here? What is the discriminant here? B square minus 4AC. Can you do that quickly? So can you do that quickly? Speed ga cheyali. So the discriminant is greater than or equal to 0. What is the discriminant here? So can you compare with this? By comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, what is the discriminant here? B square minus 4ac is greater than or equal to 0. Ardhamautunda? So can you write completely and simplify it? So 2 times of y minus 17 whole square minus 4 into y minus 1 into minus 7y plus 71 is greater than or equal to 0. Solve for y. That is called, y is called our expression. Na? Getting y value is very, very important. Quickly solve for y. Quick. అయిపోయిందా? Did you finished? Shall I move to the next? So by solving it, what you got y value? By solving it, I think you will get a quadratic in terms of y. Can you say what is the quadratic equation you got in terms of y? By completely simplifying it, I think you should get y square minus, can you say? What is the quadratic you got by simplifying it? Y square minus 14y plus 45 is greater than or equal to 0. Everyone should get that by simplifying it. Sir, can you please simplify that? If I simplify that, in the exam, who will simplify? Ramarao sir will come there to simplify. So, aa ollu baddakam tagginchi, simplify chayi. When you practice, you will get some mistakes and you can rectify it. When you see, you won't get any mistake. Enduku chustunte em mistake vastadi? Clear? So, after that, is it finished? No. Now you have to look at what? Y value. Can you factorize this? Can you factorize? 45, I have to get y minus 5 into y minus 9. Can I take it? ఒక నిమిషం, మనం చేస్తుంది 4 మార్క్సా 7 మార్క్సా? 7 మార్క్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను వేసేలాగా డైరెక్ట్ స్టెప్స్ వేయకూడదు. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇంకొక 3 స్టెప్స్ పెంచాలి. క్లియర్? ద నెక్స్ట్, ఇక్కడ కూడా ఇలా డైరెక్ట్ చేయకూడదు. దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చేయటం వచ్చు కదా, బికాజ్ ద 7 మార్క్స్ నా. So you write it y square minus 5y minus 9y plus 45 is greater than or equal to 0. Y square minus 5y minus 9y 5 into 9 is greater. ఇలా స్టెప్స్ పెంచితే వాడికి పండగ చేసుకుంటాడు మార్క్స్ వేయడానికి. పిసినారో లెక్క 4 స్టెప్స్ వేసావనుకో 7 మార్క్స్కు వాడు కూడా 4 వేస్తాడు. పోయేదేముంది వాడికి? తర్వాత నువ్వే దురద ఎక్కువై మళ్ళీ డబ్బులు పెట్టుకొని ఏం చేయాలి? రీకరెక్షన్లు పెట్టించుకోవాలి. ఎందుకు ఆనందం? 2 స్టెప్స్ పెంచితే పోద్ది కదా ఇక్కడే. ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? సో బై సింప్లిఫైయింగ్ ఇట్ y మైనస్, నెక్స్ట్ ఇలా కూడా రాయాలి. మరి నేను మీకు ఇప్పుడు క్లాస్ టీచ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చెప్పట్లేదు. డైరెక్ట్గా మీరు ఇలా వేయకూడదు. సో ఇక్కడ లాస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి. సో ఇందాకటికి ఇప్పుడు చూసారా స్టెప్స్ పెరిగినాయి? హ్యావ్ యూ సీన్?
Are you able to follow this? I just improved the steps. Earlier, direct ga దీని నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసా. మధ్యలో ఇప్పుడు ఎన్ని steps పెంచా? 3 steps పెంచా. Like that you have to describe it. You have to extend it. All right. So can you say what is the next answer is? ఇలా ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటో చెప్తారా? ఒకటే సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బిగ్గర్ ఈజ్ బిగ్గర్, స్మాలర్ ఈజ్ స్మాలర్, ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు ఇది. Bigger is bigger, smaller is smaller. What is the big value among 5 and 9? 9 is big. Means bigger is bigger. Bigger is bigger means bigger is greater than 0. Bigger is bigger means greater than 0. Smaller is smaller means 5 minus y is less than or equal to 0. Any doubt? Ardhamautunda? So from this what you will get, you know? Y is greater than 9 or y is less than or equal to 5. Y is greater than 9 or y is less than or equal to 5. So what is the meaning of it? Can you say, my dear? ఇక్కడ జాగ్రత్తగా నెంబర్ లైన్ మీద చూపిస్తున్నా చూడండి. ఇది 5, ఇది 9. y is greater than 9 means this side. y is less than or equal to 5 means this side. So there is no common. Or means union. What is the meaning of or? Or means union. You have to take union, total of that part. So answer is y belongs to, this is minus infinite, this is plus infinite. This meaning అర్థమైందా? y అనేది less than 5 కన్నా ఉండాలి, y అనేది greater than 9 కన్నా ఉండాలి. సో చెప్పండి ఇక్కడ y belongs to minus infinite to 5 union. ఇక్కడ చూడండి ఈక్వాలిటీ ఉంది కదా, make it closed. Union close 9 to infinite. Clear? So that is the answer you have to say. So what it says is does not lie between, does not lie between what? ఇదిగో ఈ పార్ట్లో లేదు కదా. Does not lie between what? 5 and 9. మరి where it is, sir? After 9, before 5. That's the meaning. Question అదే కదరా. ఒక్క నిమిషం, కెన్ యూ ప్లీజ్ గో త్రూ ద సొల్యూషన్. దేర్ ఫోర్ సిమిలర్ మోడల్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ క్విక్. ఐల్ జస్ట్ డియర్ ఆన్లైన్ జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో ఫర్ ఎ మినిట్ అండ్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీ డిడ్, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద సిమిలర్ మోడల్స్. త్వరగా finished? Dear students, shall I move to the next? ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే సేమ్ మోడల్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దే ఆస్క్డ్ రా. సో ఫోకస్ హియర్. Try to understand the question first. Prove that 1 by 3x plus 1 plus 1 by x plus 1 minus 1 by 3x plus 1 into x plus 1 doesn't lie between 1 and 4 if x belongs to real. Oka nimsham. It's not a very big question, but this they asked it in number of exams, almost 10 times aduguntaru ippudiki. Sir, what the difference between earlier question and this question? Can you move back and try to understand? Earlier he gave already simplified form, quadratic by quadratic. Indira,
దెయ్యాల లెక్క చూస్తున్నారు, అర్థమవుతుందా? ఇందాక ముందు ఏం చేసిండు, క్వాడ్రాటిక్ బై క్వాడ్రాటిక్ ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు they did not give it. So what you have to do, man, you have to simplify this first. So the story is same ra. Solution, let the expression is y is equal. Simplify cheyandi dan toraga LCM desi. Can you simplify it? Can you simplify it? toraga simplify cheyandi LCM desi. So by simplifying it, what you are getting ra? So the LCM is 3x plus 1 into x plus 1. Then pine em ostundi x plus 1 plus 3x plus 1 minus 1. So this is y. Simplify it. Still you can simplify it. So it is becoming as 4x plus 1 by. In the denominator it is 3x square plus 4x plus 1. Clear, my dear? Now you can take that side and simplify it. Quick. So can you take it that side and simplify it? Can you take it that side and simplify it? త్వరగా simplify చేయాలి. డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను మిమ్మల్ని ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేశా. అరే ఇది మీ గ్రూప్స్లో ఏమన్నా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే పెట్టండి రా, వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పా. సో ఎట్లున్నారంటే పనికిరాని వాళ్ళు ఎవరెవరియో షేర్ చేస్తారు, కానీ నలుగురు పనికి వస్తారా, ఒక్కడికన్నా ఉపయోగపడుతుందంటే షేర్ చేసే మంచి లక్షణాలు కనపడట్లే. ఏమనాలి మిమ్మల్ని మరి? సో పబ్లిక్ ఆపేసేనా? ఆపేస్తే బాగుంటుంది. కానీ పాపం ఎవడన్నా పూర్ పిల్లోడు ఉంటాడు కదా, గవర్నమెంట్ కాలేజీ పిల్లోడు ఎవడన్నా ఉన్నాడనుకో, విలేజ్ పిల్లోడు, మాలాంటి వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది కదా. నీ సొమ్మేమైనా పోతుందా రా భయ్ షేర్ చేస్తే? ఫ్రీగా వస్తే చూస్తావా? వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయాలరా నాన్న, మంచి పనులు అవి. రైట్ ఆన్సర్ వచ్చింది అందరికీ? సింప్లిఫై చేశారా లేదా? చూడండి కొంచెం, యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ క్వాలిటీస్. నలుగురికి ఉపయోగపడితే మంచిదే కదా. రైట్, షల్ ఐ మూవ్? సాల్వ్ చేశారా? వచ్చిందా? చెప్పరా? మొత్తం సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఏమొచ్చిందో చెప్పండి. y is equal 4x plus 1 by 3x square plus 4x plus 1. Can you simplify this side? So 3yx square 4yx plus y minus 4x minus 1 equal to 0. So when I simplify this ra, x square into 3y or else 3y into x square, that will be better. ax square plus bx, x common tira, or 4 you can take common. 4 into y minus 1 plus y minus 1 is 0. Assume this is what? Equation 1. అదే కదరా ఇందాక చేసింది. ఇంకా 10 క్వశ్చన్లు చెప్పనా ఏంటి ఇలాంటివే? ఒక్కటి నేర్చుకుంటే ఇట్టో దింపేసేయాలి. Since what? Since given what? Given x belongs to real number, therefore what will happen, my dear? Discriminant is b square minus 4ac greater than or equal to 0. Can you do that? So what you will get? 4 into y minus 1 whole square minus 4 into 3y into y minus 1 is greater than or equal to 0. You solve it. You solve it. త్వరగా. శివపార్వతి is saying that sir please EAMCET క్లాసెస్ చెప్పండి. అమ్మ EAMCET క్లాసెస్ మొదలవుతాయి చెప్తాము అమ్మ, కానీ ముందు ఐపీ పాస్ అయితేనే EAMCET రాయాలి. ఇక్కడ జనాలు చాలామంది ఐపీ కోసం ఏడుస్తున్నారు. లెట్ దెమ్ ఫస్ట్ గెట్ ఏ క్వాలిఫికేషన్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్. ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే చిన్న జాబుల నుంచి పెద్ద జాబుల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మీకు తెలుసా? బస్ కండక్టర్ అంటామే గవర్నమెంట్ జాబు. ఫర్ దట్ ఇట్స్ క్వాలిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ 10th అండ్ ఇంటర్మీడియట్. అర్థమైందా? ఎంబీఏనా? దేనికి రా? కండక్టర్ ఎన్డీఏ కూడా వెళ్ళొచ్చా? ఓకే, బస్ కండక్టర్ అవడానికి ఎన్డీఏ కావాలంటున్నావేమో. రైట్, గుడ్ బాయ్. సో
కనీసం ఇంటర్ క్వాలిఫై అయ్యామనుకోండి, కొంచెం ఆప్షన్స్ విల్ ఇంప్రూవ్, రైట్? సింప్లిఫై చేశారా? ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది చెప్పండి రా. ఫైనల్లీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y, వాట్ యూ గాట్? y స్క్వేర్ మైనస్ 5y ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. y స్క్వేర్ మైనస్ 5y ప్లస్ 4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ మధ్యలో మీరు ఇంకొక 3-4 స్టెప్స్ పెంచడం రావాలి. దట్ ఈస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ వాట్? రైటింగ్ స్కిల్స్. అది ఎవరో నేర్పడు, నీ బుర్రే నీకు చెప్పాలి. స్టెప్స్ నీట్గా రాసుకుంటూ కొంచెం పెంచితే అయిపోతుంది. సో కెన్ యూ డూ ఇట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇయర్? Therefore, y square minus 1 into y minus 4y plus 4 is greater than or equal to 0. So take y out, I'll get y minus 1 minus 4 out, y minus 1 is greater than or equal to 0. So y minus 4 into y minus 1 is greater than or equal to 0. Indaka cheppa oka last point when you are doing factorization here. What is that? Bigger is bigger, bigger is bigger, smaller is smaller. రాయండి నోట్స్లో గుర్తుకుంటుంది. దెయ్యాల లెక్క చూస్తానని అంత డెవిల్ మైండెడ్ రాశారు. అది అసలు ఒక చోటు రాసుకోండి, అది గుర్తుంటుంది. గజనీ లాక్కుంటారు, చిన్న చిన్నవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోరు అసలు. ఎట్లా రా ఇట్లయితే? ఇంటర్ కూడా అయిపోతుంది, బీటెక్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు, మరి ఏం చేస్తారు ఫ్యూచర్ నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో కెన్ యూ సింప్లిఫై ఇట్? Bigger is bigger, that is y minus 4 is greater than or equal to 0 and y minus 1 is less than or equal to 0. When I cut it, y is greater than or equal to 4 and y is less than or equal to 1. Can you put it on the number line? Can you put it in the similar way number line? త్వరగా చేయండి, మిగతా స్టెప్స్ అని మీరే త్వరగా చేయాలి. So after this, what you can do? Minus infinite and plus infinite. This will be 1 and this will be 4. So what I can say? Less than or equal to 1, greater than or ఇక్కడ అండ్ కాదురా, అబ్బబ్బబ్బ కిల్ చేసేస్తారా. Or this or that makes a lot of difference, you know. And means common, or means without common. So does not lie means you have to go without common. That's the meaning. So what you will get? This is the part you will get, this is the part you will get. So therefore y belongs to, can you give minus infinity 1 closed union 4 to infinite. So this shows that can you does not lie in this part, does not lie between 1 and 4. That's it. చూసారా, ఈ క్వశ్చన్ 10 times పైన అడిగాడు రా ఏపీ తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్లో. ఏప్రిల్ అడిగితే మళ్ళీ జూన్లో అడుగుతాడు, లేదా మార్చిలో అడిగితే నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్. ఇట్లా అంతకుముందు మార్చి సెప్టెంబర్ ఉండేది. యుద్ధం ఎలా ఉండేదో తెలుసా? మార్చిలో ట్రైల్ వేస్తారు, రాలేదనుకో సెప్టెంబర్లో పోయిందంటే మళ్ళీ మార్చ్. ఎన్నిసార్లు రాసుకోవచ్చు, దేనికి? ఐపీ పాస్ అవటానికి. అదృష్టవంతులు అసలు. ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తాను, ఇది కూడా అనదర్ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ సిమిలర్ మోడల్. నేను 3 minutes టైం ఇస్తాను, మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేసి నాకు ఆన్సర్ చూపించాలి. ఇప్పుడు నేను ఎత్తుకుతాను, రాంగ్ చేశారంటే మీకు ఇంకా అసలు ఉంటుందో చూడండి. క్లియర్? రైట్, టేక్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్. కాపీ కొట్టొద్దే, మీ దగ్గర ఉన్న గైళ్ళు గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయి కదా, డోంట్ కాపీ ఇట్. ఐ విల్ ఆస్క్ హౌ యూ గాట్ దిస్ స్టెప్. క్వశ్చన్ ఈస్, ఇఫ్ x is real, ఆన్లైన్ మీరు కూడా ఒక 5 minutes ట్రై చేయండి. ప్రూవ్ దాట్ x by x square minus 5x plus 9 lies between minus 1 by 11 and 1. He says lies between రా. ఇంతకుముందు does not lie అని వచ్చింది, అంటే ఇప్పుడు ఏం రావాలి? ఆ మధ్యలో పార్ట్లో రావాలి. అది త్వరగా ట్రై చేసి చెప్పండి నాకు ఆన్సర్ క్విక్లీ. క్విక్, 5 minutes అయిపోవాలి ఆన్లైన్.
రైట్ ఆన్సర్ వచ్చిందా? అయిపోయిందా? వచ్చింది అసలు ఆన్సర్ లేదా ఊరికేదో గ్రంథాలు రాస్తున్నారా? సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? యూ గాట్ ఇట్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ -1 ఈ మధ్యలో వచ్చింది అందరికీ. అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఎండ్ లైక్ దిస్. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోడల్ మై డియర్. ఇక్కడ నీకు మొత్తము ఈ మన దగ్గర 5 క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు దాకా అడిగాడు. ఆ 5 క్వశ్చన్స్లో 5 కాదు 6 అడిగాడు రా. ఆ 6లో మనం 3 చేసాము. ఐ విల్ గివ్ యూ అనదర్ 3 more క్వశ్చన్స్. క్విక్లీ రైట్ ఇట్. Quickly write it, those 3 more questions, and you solve it. If the expression x minus p by x square minus 3x plus 2 takes all real values of x, then find limits of p. Then find what? Limits of p. Limits of p. అరే ఒకసారి టేబుల్ మీద నా ఫోన్ ఉంటే తీసుకురా సామ్సంగ్. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ రా? అగైన్ అజ్యూమింగ్ y. How you will get to know to assume it is y for all real values of x? That is the main. Underline that sentence. సో అది కనపడిందంటే వెంటనే ఏమనుకోవాలి? Given for all real values of x, therefore assume it is y. That's it. So the next one is, many are asking, sir, can you please provide physics and chemistry also like this? I'll try, my dear students. నా దగ్గర పనిచేసే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ ఆల్రెడీ కార్పొరేట్ కాలేజెస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. దట్స్ వై దే కెనాట్ కమ్ ఫర్ లైవ్. పబ్లిక్ లైవ్ వాళ్ళు రాకూడదనమాట. బట్ ఐల్ ట్రై సంబడి హూ కెన్ టీచ్ ఐపీ పబ్లిక్ లైవ్. అడుగుతాను, ట్రై చేస్తాను. బట్ ఫస్ట్ మన చేతిలో ఉన్నదాన్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోండి. క్లియర్? ద సేమ్ వే మీరు సాల్వ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా. ఇంకా వై అనుకుంటారు, డిస్క్రిమినెంట్ అదంతా కట్టుకుంటూ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే యూ విల్ గెట్ ఫైండ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ పి. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇలాంటిదే ఇంకొక మోడల్. ఇఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్, ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం వాల్యూస్. అరే ఈ మ్యాక్సిమం మినిమంనే రేంజ్ అన్నాం కదా మనం. ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం అండ్ minimum values of x square plus 14x plus 9 by x square plus 2x plus 3. Same model. So you have to underline if x belongs to real. That is the thing you have to underline. Clear? So solve cheskondi. Then finally maximum and minimum values means y is lying between something you will say na. This is minimum ra, this is maximum. That's it. Clear? Move to the next. ఇంకొక క్వశ్చన్ దీనిలో అడిగే అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్ is, another question is same model ra. I think we did it already. For all x belongs to real, this is another way they will give. For all x belongs to real, find the range of x plus 2 by 2x square plus 3x plus 6. దీని రేంజ్ కట్టమంటాడు. అర్థమైందా? ఆ సింపుల్ క్వశ్చనే కదా. ఫర్ ఆల్ అన్నాడు, అజ్యూమ్ y and then simplify, get y value. y left side is called minimum, right side is called maximum, lying between. We can get that. Clear? So one more last question based on this thing is, there are range and getting y value. You will assume is equal to y and simplify, get the discriminant. Same story. Don't change anything. Clear? Only denominator ni cheyataniki paina x value real annadu. కింద 0 చేసిన పైన కూడా 0 ఎందుకో 0/0 కేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండిటర్మైన్ క్వాంటిటీ. కాబట్టి మనం చేయలేం అట్లా. సో అజ్యూమ్ y and then proceed just like that. Right?
So move to the next theory of equations. Another beautiful things from theory of equations is అందరిని పిచ్చెక్కిచ్చేవి థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ జనరల్గా, ఎందుకంటే కొంచెం లెందీ మెథడ్స్ ఉంటాయి నాన్న. బట్ ద బ్యూటీ ఈజ్ ఫ్రమ్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హౌ మెనీ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్? యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 LAQs ఫ్రమ్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. 2 LAQs ఫ్రమ్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. సో నేను మొన్ననే మీకు చెప్పాను 30 క్వశ్చన్స్ నేను సాల్వ్ చేస్తాను అని చెప్పాను. ఆ 30 క్వశ్చన్స్లో ఉంచే మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ దిగిపోతాయి అని చెప్పాను. క్లియరా? సో కొంచెం జాగ్రత్త. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంకా పెంచుతున్నాను సాల్వింగ్, ఎందుకంటే కొంతమంది ఇంకా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి. మేక్ ఇట్ 40 క్వశ్చన్స్ మీరు జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేసుకుంటే లాంగ్ ఆన్సర్స్ అయిపోయినట్టు. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ అవుట్ ఆఫ్ 10 5 ఓన్లీనా, బట్ యూ కెన్ సాల్వ్ మోర్ దాన్ 8 క్వశ్చన్స్. 10లో 8 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తారంటే సూపరే కదా. నువ్వు బాగా ఇంకా జమ్ అయితే 10కి 10 కూడా చేయొచ్చు, ఎందుకంటే అన్ని ఇవే మోడల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ క్లాస్ ఐ సాల్వ్ ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్స్, బట్ ద రిమైనింగ్ 4 ఆర్ సిమిలర్ మోడల్స్. సో యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ దోస్ సాల్వ్డ్ క్వశ్చన్స్. ఎన్ని సాల్వ్ చేసే ఇందులో? 2. లైక్ దట్ వీ విల్ డూ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్? 30 to 40 చేద్దాం మ్యాక్సిమం, బట్ అందులో ఉంచి క్వశ్చన్స్ అన్నీ దిగిపోతాయి. క్లియర్ కదా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ LAQs ఫ్రమ్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. LAQs from theory of equations. Before I am going to solve theory of equations, Ranana, koncham concept cheppali meeku. Can you put the subheading called reciprocal equations? Are evarana test book destara toraga? Can you bring test book, academic test book toraga disravali? Solving of or whatever we call, ఇక్కడ మనకు మెయిన్గా చిన్న కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటే చాలా చాలా ఈజీగా వస్తుందిరా. సో ద ఫస్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది కంపల్సరీగా అందరికీ తెలియాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు నో ఈజ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ రూట్స్ అండ్ కోఫిషియెంట్స్. యూ షుడ్ నో దిస్ ఆల్సో. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మీదనే ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో బిఫోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్స్, లెట్ us గో విత్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రూట్స్ అండ్ కోఫిషియెంట్స్. జాగ్రత్తగా చూద్దాం. నా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లైక్ దిస్. I have a quadratic equations like this. So let us suppose it has how many roots, Ranana? 2 roots alpha and beta. I have 2 roots alpha and beta. Can you give me sum of the roots is? Sum of the roots is minus b by a, and product of the roots is c by a. Clear? Telusu kada andarki? And the sum of the roots generally denoted as s, and the product of roots generally denoted as p. Sometimes people will call it as s1, sometimes people will call it as s2. What is s1? Sum taking one at a time. What is s1 stands for? Sum taking one at a time. Then what is s2 stands for? Sum taking 2 at a time, also called as the product of roots. So నాకు ఇలా రూట్స్ కనుక తెలిస్తే, do you know how I will get my equation? When I know the roots, the equation is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. Example, if roots are 2 and 3, then the equation is, can you give me the equation is x square minus sum of the roots 5x plus product of the roots 6 equal to 0. That's it, simple thing. Clear? So ఇలా చిన్నగా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటే క్వశ్చన్స్ ఏమవుద్ది, బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. When I have 2 roots, this is the way I can write. I started with 1 into x square and I just reduced the powers of x. Power 2 ఉంది, power 1 ఉంది, and power 0 indirectly. ఇప్పుడు నా దగ్గర 3 roots ఉన్నాయి. Assume I have 3 roots. Write it. Let us suppose I have 3 roots. Means I'll get a cubic equation. If alpha, beta, gamma are the roots of ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. For this I have 3 roots alpha, beta, gamma. Ardhamautunda? So what is the first one is? It's called sum of the roots. S1 I can call. What is S1 is? Alpha plus beta plus gamma. What is that value? Can you say minus b by a? And I can go for S2, that is called sum taking 2 at a time. Can you repeat? Alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha is equal to c by a.
Clear. And S3 I can call it as alpha, beta, gamma. It is minus D by A. So మీరు చూస్తే ఆల్టర్నేట్గా ప్లస్ మైనస్ వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు రానన్నా when they gave a equation and I know the roots, then the relation between the roots and the coefficients A, B, C are called coefficients. This is the thing. Equation ఇచ్చాడు, coefficients తెలుసు, then relation between అంటే ఇదన్నమాట. ఇప్పుడు అలా కాదు, they gave the roots రా, alpha, beta, gamma are roots. Then equation is, can you repeat? Then the equation is x cube minus s1 x square plus s2x minus s3 equal to 0. Any doubt? Minus s3 equal to 0. What is s1 ra? Sum of the roots and so on like that kada. Oka chinna question adugutunnan, త్వరగా చెప్పండి. Equation formed by 1, 2, 3 as roots is. 1, 2, 3 as roots is. Quick. త్వరగా చేయాలి. అమ్మా, all of you got the same thing, huh? Shall I move to the next, dear students? So the answer is, చెప్పండి, x cube minus sum of the roots is 6x square plus 1 into 2, 2 into 3, 3 into 1, it is called 11x minus 6 equal to 0. So that is the way. So when they gave a equation, I got the relation. When they gave roots, I got the equation. Clear? ఇప్పుడు నా దగ్గర 4 roots ఉన్నాయిరా. So if alpha, beta, gamma, delta are roots of, చెప్పండి, roots of 4th degree equation, ax power 4 bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0, then can you give it? Then quick, then s1 is alpha plus beta plus gamma plus delta, which is nothing but sum of the roots we can call now minus b by a. Clear? Is it clear? But what is s2 ra? S2 means sum taking 2 at a time na. So 2 at a time ఎలా తీసుకోవాలో చూడండి. 2 things తీసుకోవాలి కదా, alpha beta, alpha gamma, alpha delta. So can you write it? Alpha beta, alpha gamma, alpha delta plus, clear? Now take beta gamma, beta delta. So beta gamma, beta delta plus the last one we have is gamma delta. Clear? So how many terms, how many pairs you are getting? 6 pairs. Answer is, this is equal C by A. This is C by A. Right. మీకు క్లాస్ అర్థమవుతుంది, నిజంగా ఉపయోగపడుతుందంటే కెన్ యూ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ కెన్ యూ షేర్ దిస్ లింక్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ రనన్న. ఇది నలుగురికి ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడాలని నా ఆశ. సో ఐ థింక్ యూ ఆర్ గుడ్ స్టూడెంట్స్. ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ దట్. వాట్ ఈజ్ S3 రా? S3 ఫిక్స్ 3 things, ఆల్ఫా బీటా గామా ప్లస్. అయితే ఇక్కడ ఈ రెండు ఫిక్స్ అయ్యి alpha beta delta. Clear? Plus next one is beta gamma delta. Inka you fix the last one, gamma delta alpha. ఈ రాయటం చాలా ఇంపార్టెంట్. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఏం ఫిక్స్ చేసాం? ఆల్ఫా బీటాని ఫిక్స్ చేసాం, అయిపోయింది. రెండు పాసిబిలిటీస్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ ఫిక్స్ బీటా గామా, దెన్ యూ గాట్ ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ. బీటా గామా ఫిక్స్ చేస్తే ఓన్లీ వన్, బీటా గామా డెల్టా. నౌ లాస్ట్ ఫిక్స్ వాట్? గామా డెల్టా.
గామా డెల్టా ఫిక్స్ చేస్తే మనకి ఏం మిగిలిందో తెలుసా? ఎండ్ ఒక్కటే ఉంది. ఎందుకు? గామా డెల్టా బీటా ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ. అర్థమైందా? సో దట్స్ వై విల్ గెట్ ఓన్లీ 4 possibilities. So the answer is minus d by a. Even in the mains and EAMCET also you'll get a lot of questions based on this. The last one is S4 I can call. What is that? Alpha, beta, gamma, delta. So the answer is E by A. Take it down. E by A. So if I know the roots, then how I will get fourth degree equation? Can any one of you say? So the fourth degree equation is, when I know the roots, the fourth degree equation can be what? So the equation can be x power of 4 minus s1x cube plus s2x square minus s3x plus s4 equal to 0. That is a simple thing. Clear? So let us go to ఒకసారి త్వరగా రాయండి మరి. Can you write it quickly? Can you write it quickly? అయిపోయిందా? Finished? ఫినిష్డా? ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ రాయండి. నోట్ 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 నోట్. తల్లపల్లి భాగ్యలక్ష్మి ఈజ్ ఆస్కింగ్, సార్ ఇప్పుడంతా ఐపీకి ప్రిపేర్ అయ్యి లాస్ట్ 1 month ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అయితే 10,000 లోపు ర్యాంకు తెచ్చుకోవచ్చా సార్? మీకు తెలుసా, ఒక చాలామంది టార్గెట్ భలే పెట్టుకుంటారే. 10,000 లోపు అంటారు కదా. ఏం కాలేజ్ వస్తుంది 10,000 లోపు అంటే? డూ యూ హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ ఫస్ట్? ఏ పిల్లోడు క్రాష్ కోర్స్కి వచ్చిన ఎవ్రీ ఇయర్ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ సమ్మర్ షార్ట్ టర్మ్ అంటాం. బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 60-70 days వస్తాయి కదా, అప్పుడు వస్తారు జనాలు, చాలామంది వస్తారు. జనరల్గా ఎవరిని అడిగినా చెప్పేది ఏంటంటే బిలో 10,000 అంటారు. ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు, మీకు తెలుసో లేదో. డెడ్ ఈజీ టు గెట్ బిలో 10,000, కానీ ఉపయోగం లేదు. ఏం యూజ్? యు ఆర్ ఇంటూ కన్వీనియర్ కోటా సీటే, మీన్స్ యు ఆర్ అకార్డింగ్ టు గవర్నమెంట్ నామినల్ ప్రకారమే వెళ్ళాలి ఫీజు, బట్ నాట్ మచ్ యూస్. యూ వోంట్ గెట్ బెస్ట్ కాలేజ్. లాజిక్ చెప్తాను వినండి. లాస్ట్ ఇయర్ 63 marks వచ్చిన పిల్లవాడికి 10,352 ర్యాంక్ వచ్చింది. కెన్ యూ రిపీట్? 10,352 ర్యాంక్. హౌ మెనీ మార్క్స్? 63 marks అవుట్ ఆఫ్ 160. నీకు బుర్రుండి కొంచెం లాజికల్ థింకింగ్ ఉన్నా 160/4 వేస్తే 40 Aలు, 40 Bలు, 40 Cలు, 40 Dలు ఉంటాయి. ఉంటాయా ఉండవా? కామన్ సెన్స్ అది. సరే, ఈ 160లో యూ డిడ్ ఒక 40 questions నీ ఓన్గా సాల్వ్ చేసి ట్రై చేసి పెట్టావు. 40లో నువ్వు చేసావు కాబట్టి
అజ్యూమ్ యూ గాట్ అరౌండ్ ఒక 30 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయినాయి అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ ఒక 30 మార్క్స్ వస్తాయి కదా, నో నెగిటివ్ కదా, 30 మార్క్స్ అక్కడే వచ్చేసినాయి. ఇంకెన్ని క్వశ్చన్స్ మిగిలినయో చెప్తారా? 120/4 వేసుకుందాం. 30 ఆల్రెడీ యూ గాట్ నియర్లీ 30 ప్లస్ 30 యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 60. అంటే హలో చెప్పండి. Can you please send your resume, madam? See the WhatsApp. I'll just interact with you afterwards. I'm in the class, okay? Yeah. సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. 60 మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి పెద్ద రీసెర్చ్ చేయడం అవసరమా? కోచింగ్ అవసరమా? డబ్బులు టైం బొక్క తప్ప, లాస్ తప్ప. క్లియర్? బట్ ద సేమ్ 80 to 85 మధ్యలో వస్తాయి. ఎన్ని మార్కులు పెంచుకోవాలి? ఇంకొక 20 మార్క్స్ పెంచుకుంటే యూ విల్ గెట్ బిలో 5,000. ఎంత చేంజ్ ఉంటుందో తెలుసా? బిలో 5,000 అంటే టాప్ 5 కాలేజెస్లో వచ్చేస్తుంది. 1 కాలేజ్ ఈజ్ 1000 సీట్స్. టాప్ 5 కాలేజెస్. వాట్ ఆర్ ద టాప్ 5 కాలేజెస్ రా బై ఇన్ తెలంగాణ? ఇఫ్ యూ టేక్ JNTU, ఉస్మానియా, CBIT, VNRIT అండ్ అదేంటిది EMGIT అంటారు. మహాత్మా గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ CBIT పక్కనే ఉంటుంది. ఇవి టాప్ 5 కాలేజెస్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ AP, కాకినాడ JNTU, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లేదా అది ఇది రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. అండ్ GVB అంటారు, గాయత్రి విద్యా పరిషత్, GVP వైజాగ్. అండ్ దెన్ SV యూనివర్సిటీ and then VR Siddhartha, like that 5 colleges are there, top 5 colleges. Then దానికి మరి పంచాయతీ 80 to 85 ఇది తెచ్చుకోవడానికి నో కోచింగ్, కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తెచ్చుకోవడానికి కోచింగ్ అవసరం. ఎందుకు చెప్పండి? అట్లీస్ట్ మ్యాథ్లో 80కి నువ్వు ఒక 40 35 తెచ్చుకున్నావు అనుకో, కొంచెం స్కోర్ పెరుగుద్ది కదా. సో కోచింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఒక 20-30 పెరుగుతుంది. అదొక ప్లస్ పాయింట్. లేదు సార్, ఐ వాంట్ టు గెట్ 100+ మార్క్స్. బిందాస్. లాస్ట్ ఇయర్ నా అల్లుడు ఉన్నాడు కదా అంకార, వాడికి 103 మార్క్స్ వచ్చినాయి. హౌ మెనీ? 103. హీ గాట్ 2195 ర్యాంక్. అఫ్కోర్స్ వాడు ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వలేదులే. What is the rank he got? 2195 ర్యాంక్. అట్లానే లాంగ్ టర్ము ఒక పాపకి 135 వచ్చినాయి. పేరు హర్షితనా హర్షినీనో ఏదో ఉంటుంది పేరు. అంటే ఇక్కడ హర్షిని కాదులే, ఈ ఇక్కడ అమ్మాయి కాదు, లాంగ్ టర్మ్ ఫ్రమ్ వనస్థలిపురం నుంచి ఆన్లైన్లో ఉంటుంది. షీ గాట్ సమ్ 318 ర్యాంక్ దగ్గరికి ఏదో వచ్చినట్టు గుర్తుంది. అఫ్కోర్స్ షీ డి నాట్ జాయిన్, షీ వెంట్ ఫర్ బిట్స్ పిలానీకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఈ స్ట్రాటజీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం అర్థమవుతుంది చెప్పండి రా? ఇది తెచ్చుకోవడం గొర్రెల మంద ఈజీ. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కొంచెం స్ట్రాటజీ అవసరం. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పెంచుకోవడం కొంచెం కష్టం. 100 మార్క్స్ తెచ్చుకోవటం నాకు తెలిసినంత వరకు కొద్దిగా పెయిన్ పెడితే, కొంచెం కష్టపడితే తెచ్చుకోవచ్చు. ఎప్పుడు? షార్ట్ టర్మ్లో. You will have 50 days, 55 days or 60 days, something like that. కానీ సడన్గా షార్ట్ టర్మ్లోనే నాకు ఇవన్నీ వస్తాయి సార్ అంటే నిజంగా చెప్తున్నా రావు, పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఎందుకు? ఉన్నదే 55 to 60 days. ఈ సంవత్సరం చాలా తక్కువ డేస్ అవుతున్నాయి, మీకు తెలుసో లేదో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ టుమారో వన్ పబ్లిక్ లైవ్ ఆన్ ఎంసెట్ డేట్స్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయో. ఎంసెట్ డేట్ ఉంటే June 14th నుంచి 17th మధ్యలో ఉండే అవకాశం కనపడుతుంది. ఇప్పుడు దాకా జూలై ఎండ్ అనుకున్నాం, మొత్తం బిస్కెట్ అయి ముందుకు వచ్చేసింది. మరి మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ May 5th కలగినాక కంప్లీట్ అయితే ఈ మధ్యలో ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి చూసుకోండి. అట్లీ 50 days కూడా లేవు. ఈ పోస్ట్ పోన్ క్యాండిడేట్లు అంతా ఉన్నారు కదా, అప్పుడు చేద్దాం. ఏం చేసేది అప్పుడు? భోజనం తప్ప ఏం చేయలేము. సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ కేస్
ఫర్ యూ ఇప్పుడు డైలీ 3 hours కంపల్సరిగా ప్రిపరేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి, టచ్లో ఉండాలి. టచ్లో ఉంటే ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ గుడ్ క్రికెట్ ప్లేయర్ ఆర్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ గుడ్ క్రికెట్ ప్లేయర్, ఇప్పుడు సచినే ఉన్నాడు, వెరీ గుడ్ గాడ్ ఆఫ్ ద క్రికెట్ అంటాం. సచిన్కి ప్రాక్టీస్ లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఒక 2-3 years నుంచి సచిన్ ఆడట్లేదు కదా, వెళ్ళి గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి బ్యాట్ పట్టుకొని కొట్టమను, బాల్స్ అని వచ్చి రివర్స్లో తగులుతుంటాయి. ఈవెన్ దో ఈజ్ ఏ గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్, బట్ వాట్ హీ మిస్డ్ didn't have practice. He's not looking at the cricket. అతనంతా ఫోకస్ అంతా ఏరే దాని మీదకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ ఫోకస్ లేనప్పుడు ఏమవుద్ది, లోకస్ మారిపోద్ది. క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో కాబట్టి మై సిన్సియర్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఈస్ డైలీ 3 hours ఫోకస్ ఆన్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రిపరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ నేర్చుకున్నాం. ఒకసారి త్వరగా ఆబ్జెక్టివ్ బుక్ చూడండి, పోయేదేముంది, 4 questions వస్తాయి మెయిన్స్లో, సారీ ఎంసెట్లో. కానీ టచ్లో ఉంటారు కదా, సో నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. మరి సార్ ఈ ర్యాంకులు ఈ మార్కులు వస్తే పిచ్చెక్కుద్ది, జేఎన్టీయు, సిబిఐటి, ఇక కంప్యూటర్ సైన్స్లు అన్నీ నీవే అవుతాయి. సో జాగ్రత్త పడండి, అనవసరంగా అటు ఇటు డీవియేట్ అయి టైం కిల్ చేసుకోవద్దు. ఎక్కడున్నాం, ఏదో చెప్తున్నాను, నోట్ 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 నోట్. అరే ఇప్పుడు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, తర్వాత ఇవన్నీ మాట్లాడుకుందాం. మనం ఇప్పుడు ఐపీ డిస్కస్ చేస్తుంటే ఎంసెట్ అంటారు, ఐఐటి అంటారు, నాకు అదే అర్థం కాదు. నేను ఐఐటి క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడేం సార్ ఐపీ అంటారు. ఈ మనుషులు భలే ఉంటారా మీరు, డోంట్ డిస్టర్బ్. నేను అందుకే చాటింగ్ చూడను, ఇది ఐపీ కదా, ఐపీకి పెద్ద చాటింగ్ చూడాల్సిన కర్మే ఉంది. చూడండి జాగ్రత్తగా, నోట్. ఇక్కడ కాంజుగేట్ పెయిర్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటారా నాన్న, కెన్ యు రిపీట్? కాంజుగేట్ పెయిర్స్ ఆఫ్ రూట్స్, పెయిర్ ఆఫ్ రూట్స్, లేకపోతే పెయిర్ ఆఫ్ రూట్స్. సో ఇదేంటంటే నాన్న, ఒకటి పీ ప్లస్ ఐక్యూ అయితే ఇంకొకటి చచ్చినట్టు ఏమవ్వాలి, పీ మైనస్ ఐక్యూ. మీన్స్ ఇఫ్ దే గేవ్ దిస్ దే ఇండైరెక్ట్లీ గేవ్ దిస్, ఇఫ్ దే గేవ్ మీన్స్ దే ఇండైరెక్ట్లీ గేవ్ దిస్. అంటే దే ఆర్ పెయిర్ వైజ్, జంటగానే వస్తాయి. నా దగ్గర కొన్ని అడ్మిషన్లు ఎలా వస్తాయో తెలుసా మీకు అసలు? రేపు సమ్మర్లో, రేపు షార్ట్ టర్మ్లో అడ్మిషన్లు ఎలా వస్తాయంటే, ఓ మై గాడ్, గత 10-13 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు ఏముంది దానిలో, పెద్ద క్లియరే కదా, అందరికీ తెలిసిందే కదా, చెప్పేస్తాను డైరెక్ట్గా. మేము ఈ స్ట్రాటజీ భలే ఫాలో అయ్యేవాళ్ళం. ఒక పేరెంట్ అమాయకంగా వాళ్ళ పాపను పట్టుకొని వస్తాడు అడ్మిషన్కి. నా దగ్గర లేడీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళకి ఒక టెక్నిక్ చెప్పేవాడిని. ఆ పాప నిజంగా అందంగా ఉందా, 2-3 వేలు డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి. ఎంత? ఒక 2-3,000 డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి. ఎందుకు సార్ అని ప్రిన్సిపల్ మేడం డౌట్తో నన్ను అడిగేది. మేడం వాళ్ళకి చాలా ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది, మీకు తెలియదు. సో ఒక్క అడ్మిషన్కి మనం అవకాశం ఇస్తే చాలా ఫాలోవర్స్ వచ్చేస్తారు. అర్థమైందా? మీకు ఎలక్కుండా ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. అదే ఒక అబ్బాయిలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఆవేశపడి మనం డిస్కౌంట్లు ఇచ్చామనుకో, ఉన్నోళ్ళు కూడా తీసుకెళ్ళిపోతారు. దట్స్ మై అబ్జర్వేషన్ ఫ్రమ్ ఫాస్ట్ 13 years. ఇక అందుకే సమ్మర్ క్లాసెస్లో జనాలు గుంపులు వస్తారు. ఏంటయ్యా అని చూస్తే ఆవిడొక్కతే బ్యాచ్లు వేసుకొని వస్తుంది. లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ 2019 వన్ గర్ల్ ఫ్రమ్ ఫిడ్జీ, కుకట్పల్లి, షీ జాయిన్డ్. With her, she is a CBSE Obul Reddy school 10th class, but joined in Fiji. ఆ అమ్మాయి జాయిన్ అయితే 17 అడ్మిషన్లు వచ్చినాయిరా. బట్ వాట్ వీ మిస్డ్ ఈస్ వీ డిడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ డిస్కౌంట్. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. ఆ పిల్లకి అంత ఫాలోయింగ్ ఉంది తర్వాత తెలిసింది. ఫాలోయింగ్ అంటే ఫ్రెండ్స్ రా, నెగిటివ్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఫ్రెండ్స్. ద రీజన్ ఈస్ దే ఆర్ CBSE బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్, ఫన్, ఇది ఆర్ ఆల్ వెరీ క్వైట్ న్యాచురల్ థింగ్. సో వీ జస్ట్ లివరేజ్డ్ ఇట్. లివరేజ్డ్ అంటే తెలుసా, ఒక చిన్న ఇలా అంటే మిగతా అన్నీ లెగిసిపోతాయి. దట్స్ కాల్డ్ లివరేజ్. సో డియర్, మీరు కూడా మరి ఎంసెట్లో అలా మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. అడ్మిషన్లు తీసుకురాబోయినాం కాదు కానీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. టెక్నిక్స్ నేను అక్కడ చెప్తాను, కానీ ఇక్కడ మీరు ఎంసెట్ గురించి ఇప్పుడు ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. రండి, ఇది కూడా ఇంతే. ఇది ఉందనుకో, ఇది వచ్చేస్తుంది. ఉండవు, అర్థమైందా? ఇది ఉంటే ఏం అర్థం కాలే. ఇది ఉంటే
ఇది వచ్చేస్తుంది, ఇది ఇస్తే ఇది ఇచ్చేస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనాలి? జంట. ఒకళ్ళకి అడ్మిషన్ ఇస్తే ఇంకొకరు ఆటోమేటిక్గా మాకు వచ్చినట్టే. మీకు తెలుసో లేదో ఆ లాజిక్స్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ పెయిర్. కెన్ యూ రిపీట్? ఆల్ఫా ఈజ్ పీ ప్లస్ ఐక్యూ. బీటా ఏమవ్వాలి? పీ మైనస్ ఐ బదులు మైనస్ ఐ వస్తుంది అంతే. నాకు కమ్ టు ఇదే జాతిది ఇంకొకటి ఉందిరా. ఒకటి పీ ప్లస్ రూట్ క్యూ అనుకుంటే ఇంకొకటి పీ మైనస్ రూట్ క్యూ. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాంజుగేట్ పెయిర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాంజుగేట్ పెయిర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్. కాదురా బాబు, రూట్స్. టేక్ ఇట్. సరే 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 నేనేమో అన్నీ ఓపెన్గా చెప్పేస్తుంటాను. దాచిపెట్టుకోవడానికి ఏముంది ఇక్కడ చెప్పండి? Everyone is doing their own work, right? Shall I move to the next? ఏమర్థమైంది చెప్పండి? వాడు క్వశ్చన్లో 1+i ఒక రూట్ అన్నాడు అనుకో, ఇండైరెక్ట్గా ఇంకొక రూట్ 1 - i ఇచ్చినాడు. ఒక క్వశ్చన్ చేస్తారా త్వరగా? టేక్ డౌన్ దిస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. 2 మార్క్స్కి ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు ఇలాంటి మోడల్స్. సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా. హర్షిత్, కేకేఆర్ గౌతమ్ నుండి ఒక 40 అడ్మిషన్లు ఇస్తానన్నావు షార్ట్ టర్మ్కి. నా ఆశంతా నీ మీదనే. అండ్ ప్రగతి నారాయణ కాలేజ్, నారాయణ స్కూల్ మొత్తం ఇక్కడే పెట్టేద్దాం సార్ అన్నావు లాస్ట్ టైము, మర్చిపోయినట్టున్నావు. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ 2 of whose roots are, find the equation 2 of whose roots are 1+i and 2 minus root 3. Can you give me quick? Good morning, Mr. Krishna Prasad. Find the equation whose roots are. మీకు ఇప్పుడు దాకా మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్పాను. కాంజుగేట్ పెయిర్స్. ఒక రూట్ ఉందంటే ఇంకో రూట్ ఇచ్చినట్టే. ఇప్పుడు మనకి మన యూత్ లీడర్ అయిన మిస్టర్ వివేక్ గారు చెప్తారు. ఇంకొక రూట్ ఏమవుతుందండి యూత్ లీడర్? కరెక్ట్గా చెప్తున్నవారు. ఈ మధ్య ఫోకస్ పెరిగిందా ఏంటి? ఎవరి మీద? నీ మీదనా లేకపోతే వేరే వాళ్ళ మీద? దీనికి 2 + root 3. సో ఇప్పుడు ఎన్ని రూట్స్ ఇచ్చినట్టురా మనకి? మొత్తం 4 ఇచ్చినట్టు. కెన్ యూ రిపీట్ వాట్ ఆర్ దోస్ 4? ఆల్ఫా, బీటా, గామా, delta. Can you do that? When I have 4 roots, I think you people know how to get the equation. Quick. So the answer is x square indra. X power 4 minus s1 x cube plus s2 x square minus s3 x plus s4 equal to 0. First get all s1, s2, s3, s4 values. S1 is, can you give me S1? Alpha plus beta plus gamma plus delta. ఎంత వస్తుంది? It's a 6. Don't write directly 6. You add it. Steps పెంచాలి. అది ఒక పెద్ద ఆర్ట్. Give me quick. Next values. Quick. టైం అయిపోతుందిరా నాన్న. ఇంకొక 2-3 మంచి మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. Solve it quickly.
Right. Can you give me answer is? అనుకొని చేసి మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ లైక్ దట్ ఆల్సో, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ S2 ఎంత వస్తుందిరా? సాల్వ్ చేయటం రావాలి. వాట్ ఈజ్ S2 ఫార్ములా? సో దిస్ ఈజ్ వన్ వేరా. ఇలా వెళ్ళొచ్చు ఒక వే, కొంచెం ఇది లెందీ అయ్యే అవకాశం కనపడుతుంది. ద రీజన్ ఈజ్ S2 అండ్ S3 కొంచెం టఫ్ అనమాట క్యాలిక్యులేట్ చేయటం, కొంచెమే టఫ్, పెద్ద టఫ్ కాదు, బట్ ఎ లిటిల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. S4 ఈజ్ ఈజీ. S4 ఈజ్ జస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దోస్ ఓన్లీనా. సో 1 + i into 1 - i means 2, and 2 - √3 into 2 + √3 is 2 - √3 into 2 + √3, it is nothing but 4 - 3, it is 1. So you'll get 2. You'll get 2. That's a simple thing. Clear? But ఇలా కాకుండా ఎలా చేయొచ్చో చెప్తాను వినండి ఇదే మోడల్ని. When I have these two as the roots, I can get equation, right? So what is this equation is? Quadratic. Quadratic, how much you will get? X² minus sum of the roots 2 into x plus product of the roots 1 + i into 1 - i, it is 0. అర్థమైందా? ఇందా నేర్చుకున్నాం కదా, 2 roots if I have. Then what is my equation here? Here it is x², sum of the roots is -4x plus product of the roots is and 1 equal to 0. So a 4th degree equation I'll get, that is a sure. A quadratic into quadratic will gives you 4th degree equation. Therefore required equation is, can you put it? Therefore required equation is nothing but product of these two. Chepandi, x² minus 2x plus 2 into x² minus 4x plus 1. Clear? Ardhamainda? Can you simplify that and finally give me the answer is? So దాన్ని సింప్లిఫై చేయటం రావాలి. ఇంకా అక్కడ there is no other alternate. You have to simply multiply and get that. So answer is x⁴ minus 6x³ plus 11x² minus 10x plus 2 equal to 0 అంట. That's it. I think all of you got it. Simple thing, but people are asking for 4 marks or 7 marks. ఎక్కడైనా అడిగే అవకాశం ఉంది ఈ మోడల్. But I am just teaching the concept because to solve 7 marks big questions, you people should know this beautiful concept. Shall I move to the next? అలా ఏం చేసుకోవచ్చు నీ ఇష్టం, ఎలా చేసినా కరెక్ట్ ఆన్సర్ రావాలి. That's you have a lot of methods, you can do your wish. The next after this is put the subheading called reciprocal equation. ఎందుకంటే 7 marks questions are completely linked with these two. One is what? Relation between the coefficients and the roots, and the second one is a reciprocal equation. So this is another beautiful thing everyone has to remember. RE, what is RE stands for? Reciprocal equation. These are two types. First let me give what is a reciprocal equation. See, an equation, right? An equation a0 x power n, a1 x power n minus 1 plus and so on, an equal to 0. An equation, repeat cheyandi, an equation a0 x power n plus a1 x power n minus, అంటే general equation of a polynomial. General equation of a polynomial is called or is said to be RE. What is RE stands for? Reciprocal equation if an minus k is equal to plus or minus, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి, an minus k is equal to plus or minus ak. ఏం అర్థం కాలే అసలు. ఆ an minus k ఎవడరా? కోషెంట్ కదా, కోషెంట్ ఓన్లీనా. హియర్ a0 a1 and so on are కోషెంట్ కదరా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ k is equal to 0 అనుకున్నాను రా, then what I should get? Can you say what I should get? What I will get is, by putting k equal to 0, I'll get an is plus or minus a0. Means what? Whatever this and this will be either equal or opposite. a0 and an both are either same sign or opposite sign with equal values. Clear?
Now can you go to put k is 1 Ranana? When I go for k1, I'll get something like this. Is it right? So my a1 and its before coefficient. What is that before coefficient is? Can you say before coefficient is an minus 1 into x? Should be either equal or different. Clear kada intavaraku? So examples తీసుకుందాం. X power 4 what it says, my dear students? What it says? 1 into 1 1 equal. లేదా ఇక్కడ 2 పెట్టుకో, ఇక్కడ 2 పెట్టుకో. సో 2 2 ఈక్వల్. అర్థమైందా? Means equidistant coefficients from both the sides are equal in magnitude and sign. That is one type ra. రెండో టైప్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. x power 4 minus 2x cube plus x square plus 2x minus 1 equal to 0. Can you say what you observed? This is 1, this is minus 1, opposite sign. This is minus 2, this is 2, opposite sign. Clear? So what it says? Either plus same sign undochu leda minus sign undochu, but equidistant coefficients are equal. These type of equations are called reciprocal equations. 2 marks ki direct ga question adugutadu. What is reciprocal equation? Give example. Idantha rayali. Toraga raskondi. Write it quickly. This is a 2 mark question. This is a 2 mark question. Now, shall I move to the next? Asera? Toraga rayandi mari. Hello? Now, reciprocal equations are 2 types. Toraga rayandi. Reciprocal equations are 2 types. One is an minus k is plus ak. This is one thing. Another one is an minus k is minus ak. Any doubt? Ardhamainda leda? If this is a thing, this is called first kind. Repeat. Objective lo EAMCET lo adugutaru. Reciprocal equation of first kind. Reciprocal equation of first kind means the same sign ostai. This is called reciprocal equations of what? Second kind. Second kind. Are x power n I said na, x power n. N is either odd or even avachchu kada. So reciprocal equation of first kind lo again you will have 2 types, my dear. Can you repeat? What are those 2 types? You know, when n is even, when n is odd. Clear? And here also you can have 2 types. Can you repeat what? N is even and n is odd. త్వరగా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. సింపుల్ కాన్సెప్ట్, బట్ EAMCET and mains type of questions you can easily do that. Any doubt here? ఒకసారి మళ్ళా చెప్పండి రా. Reciprocal equations are 2 types. First kind positive sign unte, second kind negative sign unte, but both are 2 types. Again 2 types. Why, my dear? N is even, n is odd. Is even and odd. అరే ఇలా ఉంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదని చెప్తారా? Degree 4 or can I take degree 2? Yes, it's a reciprocal equation. Why, sir? 1 1. Clear? Odd ఉన్నప్పుడు చెప్పండి. Cubic. సరిపోయిందా?
1, 1. Any doubt? Shall I? Now come to the next. ఇక్కడికి రండి. ఇటువైపు కూడా చెప్పండి మరి ఏం చేయాలి దీనికి జస్ట్ ప్లస్ మైనస్ అటు ఇటు చేంజ్ చేస్తే అయిపోద్ది కదా. కెన్ యూ చేంజ్ ఇట్ ప్లస్ మైనస్? కెన్ యూ గివ్ మీ హియర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0నా? లేదా వస్తుందా? అట్లా రాదనుకుంటా కదా. ఒకసారి చెక్ చేయండి రా. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఎన్ ఈవెన్ తోటి సిమిలర్గా ఉన్నది. సెకండ్ డిగ్రీ రావట్లేదు కానీ కెన్ ఐ గో విత్ ద ఫోర్త్ డిగ్రీకి వెళ్ళనా? సెకండ్ డిగ్రీకి ఎందుకు రావట్లేదు ఎవరైనా చెప్తారా? ఆల్టర్నేట్ సైన్లు రావాలిగా. ఫస్ట్ది ప్లస్ అనుకోండి, నెక్స్ట్ది మైనస్ అనుకోండి, మళ్ళీ ప్లస్. సో ఇక్కడ సెకండ్ డిగ్రీతో పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. ఐ కెన్ గో ఫ్రమ్ ఫోర్త్ డిగ్రీ. చెప్పండి ఫోర్త్ డిగ్రీ. 1 into x power 4 minus 3x cube plus x square, let us suppose if I assume, then I will get plus 3x square. వస్తుందా? ఇక్కడ ఏ సైన్ ఉందో మరి అక్కడ ఇలానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ రావాలని రూల్ లేదు రో. మనం అది మిస్టేక్ ఫీల్ అవుతున్నాం. దెర్ ఇస్ నో రూల్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్. ఇక్కడ ఏం అర్థమవుతుంది మనకి? మిడిల్ టర్మ్ ఒకవేళ ఇప్పుడు పవర్ 4 ఉంటే మిడిల్ టర్ము ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడ మిడిల్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. వెన్ పవర్ 4 ఉన్నప్పుడు మిడిల్ టర్మ్ మనకి ఒకటే వస్తుంది కదా. ఆ ఒక్కదాని దగ్గర ప్లస్ అయినా మైనస్ అయినా ఏదైనా ఉండొచ్చు. దట్స్ అప్ టు ద గివెన్ ఈక్వేషన్, రైట్? సో చెప్పండి ఇప్పుడు 1 minus 3 ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. అప్పుడు I have to go with plus 3x minus 1 equal to 0. Any doubt? So the point you have to note is sign of this fellow. Doesn't matter when it is even. ఎందుకు చెప్పండి? When I have power is even, I am getting odd number of terms. Middle term is only 1 term. కాబట్టి 1 టర్మే వస్తుంది కాబట్టి ఆ సైన్ అనేది మనకి మ్యాటర్ కాదు. దెన్ సేమ్ ఆడ్ డిగ్రీ చెప్పండి. కెన్ యూ టేక్ పవర్ 3? పవర్ 3 తోటి వస్తుందా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయండి మీరే. పవర్ 3 తోటి ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వైర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0నా? క్లియర్ క్లియర్ క్లియర్. ఇప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కొంచెం మీరు కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి చెప్పండి. ఒకసారి జాగ్రత్తగా అప్లై చేసి చెప్పండి. మా కెన్ యూ సే వన్ రూట్ విచ్ సాటిస్ఫైస్ దిస్ రా? పుట్ x is -1 valid or not? రూట్ అంటే తెలుసా? బై పుట్టింగ్ సమ్ x వాల్యూ, ఇఫ్ ఇట్ బికమ్ 0 దట్ ఈస్ అ రూట్. పుట్ x -1. సో x -1 ఈజ్ ఏ రూట్. x -1 ఈజ్ ఏ రూట్. ఎందుకు చెప్పండి? -1 +3 -3 +1 sum is 0. That is called verification. What we call ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటారు దాన్ని. రాయేస్తాం, తగిలితే హిట్. దట్ ఇస్ ద 1 వే. సో ఇక్కడ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ ఆడ్ డిగ్రీ హ్యాస్ ఏ రూట్ కాల్డ్ x ఈక్వల్ టు -1. ఏమండో బట్టి కొట్టొద్దు. రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ ఆడ్ డిగ్రీ హ్యాస్ ఏ రూట్ కాల్డ్ x ఈక్వల్ టు -1. అది ఆప్షన్స్ రా. ఫ్యూచర్లో ఆబ్జెక్టివ్లో కమ్ టు దిస్ సైడ్ రా. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ ఆడ్ అయినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ ఈవెన్ తర్వాత మాట్లాడదాం. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఆర్డర్, ఎక్స్ 1 పెట్టి చూడు, వ్యాలిడ్ అవుతుందా? 1 -3 +3 -1 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఆడ్ సెకండ్ కైండ్ ఆడ్ డిగ్రీ హ్యాస్ ఏ రూట్ కాల్డ్ x ఈక్వల్ టు 1. ఒరే బట్టి బాబాస్, ఫస్ట్ అది రాయండి. నా దీనికి చూద్దాం ఈవెన్ డిగ్రీకి
ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి. ఈవెన్ డిగ్రీ -1 +1 కూడా వస్తున్నట్టుంది. చెక్ చేయండి జాగ్రత్తగా. సో ఇక్కడ నీకేమొస్తుందంటే x = -1 అండ్ +1. ఇక్కడ నథింగ్ పాసిబుల్. సో బట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది త్వరగా, ఇప్పుడు ఎందుకంటే క్వశ్చన్లు చేసేటప్పుడు మనం ఇది ఫాలో అవబోతున్నాం. త్వరగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ 2 types. Reciprocal equations are 2 types. First kind, second kind. First kind again is 2 types. Odd and even. Odd has one root called x = -1. Even doesn't have. First kind even doesn't have any root. Any real root. Imaginary roots vaste manaku avasaram le. Come to this side. It is 2 types. Odd unnappudu x = 1 is a root. Even unnappudu x = -1 and x = +1 is a root. ఇంతవరకు క్లియరా? అసలు ఇది ఎగ్జాంపుల్ కాదనుకుంటా ఫస్ట్. బాబు, దట్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ఆల్. n ఆడ్ ఇలా రాసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్లో ఇస్తాను. కానీ n ఆడ్ ఉన్నప్పుడు x = 1, n ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు x = 1 and -1. ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సెకండ్ కైండ్ అండ్ ఆల్ దోస్. ఫస్ట్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్. ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. అయిపోయిందా? ఫినిష్డ్? నా ఇదిగో ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ 2కి రా. ఈవెన్ డిగ్రీ. టేక్ డౌన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఏమర్థమైందంటే ఒక డిగ్రీని మింగేస్తాడు. ఒక డిగ్రీ మింగేస్తాడు మీన్స్ దేర్ విల్ బి నో 1. ఒక కోఎఫిషియంట్ ఇందాక x² ఎక్స్ట్రా మిగిలింది చూడండి, అది ఉండదంట. సో చూద్దాం ఎందుకు అది ఉండదో. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 6x⁻6 -25x⁻5 +31x⁻4. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? -31x² అంట. ఏం పోయింది? నో క్యూబ్ టర్మ్. అర్థమైందా? +25x - 6 = 0. ఫర్ దిస్ యూ చెక్ దీస్ ఆర్ ద రూట్స్. శ్రీహర్షిని ఐ విల్ ట్రై రన్ అన్న. ఎందుకంటే మన దగ్గర వర్క్ చేసే ఫ్యాకల్టీ ఏమో దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ కార్పొరేట్ కాలేజెస్. సో వాళ్ళేం పబ్లిక్ లైవ్స్ రావాలంటే కష్టపడుతున్నారు. ట్రై చేస్తాం మ్యాక్సిమం. ఐ ఆస్క్ పీపుల్. ఇవాళ ఒక యాడ్ ఇస్తాను. ఎవరైనా కొంచెం మంచి జమ్ము లాంటి ఫ్యాకల్టీ వస్తే ఐ ఆమ్ రెడీ టు గివ్ పబ్లిక్ లైవ్ ఐపీ కంప్లీట్గా ఫ్రీ ఇవ్వాలని నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా. బట్ ఐ జస్ట్ నీడ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ హూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఐ పే వెరీ గుడ్ శాలరీ. ఐఐటి వాళ్ళకి పే చేసే శాలరీ పే చేస్తాను కానీ బట్ ఐ నీడ్ ఏ కరెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ. దానివల్ల పిల్లలకు ఉపయోగం ఉండాలి. రైట్? సరే, నేను ట్రై చేస్తాను. అండ్ మీకు ఎవరైనా తెలిస్తే మన నెంబర్ ఉంది కదా స్క్రీన్ మీద, ఆ నెంబర్కి మీ సార్ వాళ్ళు ఎవరైనా తెలిసినా నాకు కాల్ చేయమనండి. పార్ట్ టైం రోజు 1 or 2 hours హ్యాపీగా ఐపీ చెప్పగలిగితే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ హూ ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే రాయండి. +1 ఎలా వస్తుందిరా? చెక్ చేయి, పెట్టి చూడు.
టేక్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్. అదిగో ఆల్రెడీ మనం అక్కడ ఇచ్చాం కదా, ఒకప్పుడు ఐపీ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అంట. కెన్ యూ టేక్ డౌన్? సాల్వ్ బండ క్వశ్చన్ రా. సాల్వ్ ఎన్ని రోజులైందో ఐపీ అప్పుడు సాల్వ్ చేసా ఇది. సాల్వ్ 6x పవర్ 6 మైనస్ 25x పవర్ 5 ప్లస్ 31x పవర్ 4. అర్థమవుతుందా? మైనస్ 31x స్క్వైర్ ప్లస్ 25x మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0. నాకు తెలిసి ఇదే క్వశ్చన్ దిగిపోవటానికి 1000% అవకాశం ఉంది. కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సాల్వ్ దిస్ థింగ్. అరే బాబా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సాల్వ్? సాల్వ్ మీన్స్ ఫైండింగ్ x values. Finding x values means roots of that. So point to be noted is here, note in the solution you have to write all this. Solution is, since ఏమని మొదలు పెట్టాలి? Since the given equation is reciprocal equation of second kind, even degree, therefore it has two roots, x is equal to 1 and minus 1. x equal to 1 and minus 1. అర్థమైందా? ఆర్ ఎల్స్ అనదర్ వే ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి? ఆర్ బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్, trial and error method, x equal to 1 and x equal to minus 1 are roots of above equation. ఈ స్టోరీ రాయటం వస్తే వాడికి కొంచెం మీరు రాసేది అర్థమవుతుంది. క్లియరా? ఇంతవరకు అర్థమైందా? జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. వెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ మోర్ దాన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, రాసుకోండి నోట్స్లో. When we have more than a quadratic equation, when we have a more than a quadratic equation, when we have more than a quadratic equation, we have to reduce higher degrees into lower degrees by using trial and error method, or by long division method, is also called bracket లో synthetic division method. ఏమనాలి long division method ని? We can call it as, another name is called Horner's synthetic division method అంటారు. సో చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకొని ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. ఇక బ్లైండ్గా చేయొద్దు. అందుకే కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది, లేదంటే ఓన్లీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పేసి పంపించవచ్చు. ఆర్ యూ గెటింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ బై 2 ways రా. ఏంటది? బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్, దట్ ఈస్ వన్ వే. అనదర్ వే ఈజ్, కెన్ రిపీట్ మై డియర్? అనదర్ వే ఈజ్ బై యూజింగ్ a synthetic division method. Right? Okay. So this is a reciprocal and we got something like this. Now how to go by synthetic division? All of you follow this very carefully. ఇప్పటికి ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చినాయి? x వాల్యూస్ 2 వచ్చినాయి. మనం ఎన్ని కనుక్కోవాలి? పవర్ 6 ఉందంటే 6 వాల్యూస్ రావాలి. We just reached to 2 values. So we have to find another 4 values. So can you reduce what is that 4th degree? So reducing 6th degree to 4th degree. Why 4th degree? Because we already got 2. By using synthetic division method. Any doubt?
So what is the synthetic division method? All of you follow me very carefully. What is the synthetic division method? Write all the coefficients here carefully. ఆ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో కోఫిషియన్స్ ఉన్నాయి కదా, కెన్ యూ రైట్ ఆల్ ద కోఫిషియన్స్ రా? వాట్ ఆర్ ద కోఫిషియన్స్ యూ హ్యావ్? 6 minus 25 31, but there is no x cube, put it is 0. In the given question there is no x cube, put it is 0, and then x square is minus 31 25 and what? Minus 6. Any doubt? రాసారా? త్వరగా రాసుకున్నారు కదా అంతవరకు? ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ x equal to 1 is a root. x equal to 1 is a root. Second root is what, my dear? x equal to minus 1 is a root. అట్లా ఎన్ని రూట్స్ ఉంటాయి? Now this method is first you put 0 here and last you put 0 here. Can you remember? What is the method is? First and last you put zeros. Doubt? Clear or doubt? Public live and online students, మీకు నిజంగా క్లాస్ అర్థమవుతుంటే కెన్ యూ ప్లీజ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఆర్ చాట్ బాక్స్ దట్ సార్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో. అది టైప్ చేయండి. ఆర్ఎల్స్ మీకు ఎక్కడైనా డిఫికల్టీ ఉన్నా కానీ అది కూడా టైప్ చేయండి. బికాజ్ నాకు తెలియదు కదా మీ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంతవరకు ఉందో. నేనేమో ఒక లెవెల్లో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. బట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ మై బెస్ట్ పాసిబుల్. బట్ మీరు అక్కడ పెడితే ఇంకేమన్నా ఉన్నా నేను చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. క్లియరా? రండి ఇక్కడ. అర్థమైంది అంతవరకు? నౌ యాడ్ ఇట్. కెన్ యూ యాడ్ ఇట్? 6 plus 0 is 6. అర్థమైందా? 6 plus 0 is క్లియర్? అరే లాస్ట్లో 0 అవసరం లేదురా భయ్, మనం పెట్టేసేసాము. నో నాట్ రిక్వైర్డ్ 0. మనం తీసుకెళ్ళాలి కదా అక్కడ దాకా. ఒకసారి కరెక్షన్ చేసుకున్నారా? రైట్, గుడ్ స్టూడెంట్స్. యాడ్ ఇట్ 6. ఇప్పుడు 1 into 6 ఎంతరా? 6 minus 19. 1 into minus 19 is minus 19. Add it. Add చేయండి రా. 12. 12 into 1 is 12. 12. Minus 19. Next 6. Next 6. 0. ఇక్కడ 0 వస్తేనే నువ్వు హీరో అవుతున్నట్టు. అంటే ఏంటి మీనింగ్? నువ్వు కరెక్ట్గా చేస్తున్నట్టు, లేదంటే నువ్వు ఏదో చేస్తున్నట్టు. ఫస్ట్ది అయిపోయింది కదా అందరికీ. దిస్ 0 ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ యు నో మై డియర్? రిమైండర్. ఏమంటారు దీన్ని? రిమైండర్. వెన్ వీ డివైడెడ్ విత్ x equal to 1. x equal to 1. నర్సాపేట అర్థమవుతుందా నీకు? నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ విత్ x equal to -1. వీఆర్ డిస్కసింగ్ x -1. మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ కదా. ఇప్పుడు 0. యాడ్ ఇట్ 6. త్వరగా చేసి చెప్పండి. -6 minus 25 25 37 minus 37, then minus 25, next 25 6 minus 6 again 0. Clear or any doubt? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. We reduced from 6th to 4th degree kada. These are the coefficients of what you know? Coefficients of 4th degree equation. Coefficients of 4th degree equation. Ardhamainda? So we reduced 6th to 4th degree. 6th to 4th degree. So what is the 4th degree, Ranana? Therefore the 4th degree is, చెప్పండి 4th degree ఏమొస్తుందో? Therefore the 4th degree is చెప్పండి 6x power 4 minus 25x cube plus 37x square minus 25x plus 6 equal to 0. Good news, it's a reciprocal equation. It's a reciprocal equation, but doesn't have any real roots. Already అయిపోయినాయి పైన. We already finished straightforward roots by trial and error method. Over. Now we have to follow very beautiful method called, జాగ్రత్తగా వినండి, ఈ మధ్యలో కోఫిషియంట్ ఎంత అయితే ఉందో
టర్మ్తో డివైడ్ చేయాలి. You have to divide with whatever the coefficients are there in the middle term, such as here 37, 37, ఇది ఉంది కదా, ఆ ఎక్స్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేయాలి. రైట్, డివైడింగ్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్, dividing with x square. So can you divide and give me the equation what you will get? So by dividing with x square, I'll get 6x square minus 25x plus 37 minus 25 by x plus 6 by x square equal to 0. ikkada varaku okay na? You have to write what is the step? On dividing with. ఒక్క క్వశ్చనే చెప్తా ఈ మోడల్, మిగతాన్ని మీరే చేయాలి. On dividing with what, my dear? On dividing with x square, then you will get something. So what you got? You simplified. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకే జాతి పక్షులు మొత్తం ఒక చోటకి నెట్టేసేయాలి. What is the meaning? The similar type of terms you gather it. So what I am gathering is 6 into x square plus 1 by x square minus 25 out x plus 1 by x plus 37 equal to 0. Clear? Ippudu what I am observing is I can convert by assuming this is equal to some y, by assuming that is y, that equation can be converted into a quadratic in terms of y. So let what? Let that is y. అయ్యో నాలాగా ఇట్లా స్టైల్గా రాయొద్దే, కట్ చేసి పడేస్తాడు. ఏం చేయాలి? let x plus 1 by x is equal to y. Therefore squaring on both sides, x square plus 1 by x square plus 2 is equal to y square. Therefore what I will get, man? X square plus 1 by x square is y square minus 2. Clear or any doubt? ఇప్పుడు మొత్తం అక్కడ పెట్టేసాయి. Therefore this equation turns into, చెప్పండి, 6 into y square minus 2 minus 25y plus 37 equal to 0. Any doubt? Any doubt? అర్థమవుతుందా? ఇచ్చారా? Shall I move to the next? వెళ్ళనా? నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళనా? Right. So can you solve for this then? 6y square minus 25y plus 25 equal to 0. Solve for y. త్వరగా. By using minus b plus or minus. Don't try to get factorization. Factorization is not possible. Get y value by using what? Minus b plus or minus formula. So what is the y value you are getting is, by solving it, y is equal minus of minus 25 plus or minus under root of 625 minus 4 into 6 into 25 by 2 into 6. So y you will get it is, చెప్పండి ఏమొస్తుంది y value by simplifying it? By simplifying it you will get y as, this is a textbook solved example question run అన్న. కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేసుకోండి. సో యూ విల్ గెట్ y is either 5/2 or 5/3. 5/2 or 5/3. Therefore ఇంతకు మనకు y కావాలా x కావాలా? ఈ మోడలు అందులో నాకు తెలిసి 1000% ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎందుకంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అ సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. విలేజెస్లో చదువుకునే పిల్లలు ఉంటారు కదా, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో చదువుకునే పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర గైడ్లు గ్రంథాలయాలు ఉండవు.
మనకు అనుకోండి ఒక్క 1A పేపరో 2A పేపరో ఏదో కావాలనుకుంటే ఇన్ని బుక్స్ ఉంటాయి. యూ విల్ హ్యావ్ చైతన్య మెటీరియల్, నారాయణ మెటీరియల్, సమ్ ఇంకా ఏవో ఉన్నాయి కదా, స్కోరర్ అంటారు, అదంటారు, ఇదంటారు, టెక్స్ట్ బుక్ను వదిలేస్తారు. బట్ ఫర్ విలేజ్ పీపుల్ జనరల్లీ దే విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ బుక్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ ద బైబిల్ ఫర్ దెమ్. సో టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి 1000% వెయిటేజ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కామన్ సెన్స్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ వాట్ ఐపీ. మా రోజుల్లో జస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ 1 నైట్ బ్యాటింగ్ చేసేస్తాం, ఫుల్ దిగిపోయేవి. ఎందుకు? ఇన్ దోస్ డేస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గైడ్స్. క్లియరా చెప్పింది? కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా కామన్ సెన్స్తో తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఎ సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ పేజ్ నెంబర్ 142 ఇన్ తెలంగాణ అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్. Shall I move? You got y value, but I need x value. But what is y ra? So y we got it is 2 values. The first one is y is 5/2. Y is 5/3. So what is this y is? X plus 1/x is 5/2. And here it is x plus 1/x is 5/3. Can you solve it? త్వరగా సాల్వ్ చేయండి నాన్న, సింప్లిఫై చేయండి త్వరగా. x square plus x by x is 5/2. కట్ చేస్తే 2x square plus 2 minus 5x equal to 0. 2x square minus 5x plus 2 equal to 0. Can you get x value is by factorization? 2x square minus 4x minus x plus 2 equal to 0. కట్ చేస్తే x ఎంత వస్తుందిరా? x is 2r 1/2. కమ్ టు దిస్ సైడ్. ఇదిగో ఇలా మధ్యలో లైన్ పెట్టేసి జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేసుకోండి. సో కట్ చేస్తే 3x square plus 3 minus 5x equal to 0. Again if I cut it, what I will get it is, so this is a 0, therefore x is again, quick, x is, you are going to get minus b plus r minus formula. You can't get directly. So by simplifying it, so x is, you are getting minus of minus 5 plus r minus under root of minus 5 whole square minus 4 into 3 into 3 by 2 into 3. So you will get 5 plus r minus, inside what you are getting, you know, 9 into minus 36 minus 12. 25 kada? 25 minus 36 ante 11. Minus 11 you are getting. Minus root 11 I by 6. అర్థమైందా? ప్లస్ మీన్స్ 1 root, మైనస్ మీన్స్ 1 root. Therefore the roots are, సాల్వ్ అన్నాడు కదా, therefore the solutions are roots are what? Roots are x is equal to 1 minus 1 2 1/2 and what? 5 plus r minus root 11 I by 6. Such a beautiful question. మనం ఏదైతే చేసామో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని 2-3 టైమ్స్ కనుక చేస్తే ఇదే క్వశ్చన్ దిగిపోద్ది ఎగ్జామ్లో. జాగ్రత్త. ఈ చాప్టర్లో 2 ఇస్తారు కదా, 2లో ఈ క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా ఇస్తాడు. ఇప్పటికి 40 సార్లు ఇచ్చాడు. అందులో దిస్ ఇయర్ ఈజ్ కరోనా బ్యాచ్ పీపుల్ కాబట్టి కేసీఆర్ కరుణించి పేపర్ చాలా ఈజీగా ఇవ్వండి, ఓన్లీ అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వమన్నాడు అనుకో, డైరెక్ట్గా దిగిపోద్ది. కాబట్టి ఒళ్ళు బద్ధకం లేకుండా అట్లా అంటే మీకు అర్థం కాదు, తిట్టినట్టు ఉండదు. అది పలుపు లేకుండా, బద్ధకం అంటే ఉంది అందరికీ ఉన్నదే కదా, పలుపు లేకుండా దీన్ని జాగ్రత్తగా ఏం చేయాలి, నీట్గా రాసుకొని మరలా ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. క్లియర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్? సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్ టుడే and the remaining will continue in the next part to tomorrow's class. So tomorrow is, wow, ఏంటి రేపు హాలిడే అంట కదా అందరికీ. అర్థం కాలే. సో tomorrow you will have holiday, but I'll teach from house. ఇంటి దగ్గర నుంచి టీచ్ చేస్తాను. రేపు మనము ఒకటి పబ్లిక్ లైవ్ వెళ్ళబోతున్నాం, హౌ టు ప్రిపేర్ ఎంసెట్ ఇన్ దిస్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం విత్ లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంకింగ్ అనాలిసిస్, మార్క్స్ వర్సెస్ ర్యాంక్. ఎక్కడి వరకు తీసుకోవచ్చురా చెప్పండి, ఈ ర్యాంక్ వరకు తీసుకోండి సార్, ఎగ్జాంపుల్ చూపించమని చెప్పండి. కెన్ యూ ప్లీజ్ సే ఏ ర్యాంక్ వరకు
ఎనాలిసిస్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుండి. బిలో 1000, బిలో 2000, బిలో 10. చెప్పండి రా, అరే మీరు కూడా ఇప్పుడు పబ్లిక్ లైవ్లో వింటున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ దట్ సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బిలో 10,000 ఆర్ బిలో 5,000, బిలో 20,000, బిలో 1 lakh. So please explain, please put it in the chat box or comment box. Therefore tomorrow morning నేను క్లాస్ తీసుకోవటం చాలా చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో బోత్ ఏపీలో టాప్ 10 కాలేజెస్, తెలంగాణలో టాప్ 10 కాలేజెస్ అండ్ దేర్ కట్ ఆఫ్స్ ఇన్ ద బ్రాంచ్ వైజ్. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎక్కడ కట్ అయింది, ట్రిపుల్ ఈ ఎక్కడ కట్ అయింది, అట్ ద సేమ్ టైం గర్ల్స్ కోటా ఎక్కడ కట్ అయింది, బాయ్స్ కోటా ఎక్కడ కట్ అయింది, గర్ల్స్లో ఎస్సీ ఎస్టీకి ఎక్కడ కట్ అయింది, బాయ్స్లో ఎస్సీ ఎస్టీకి ఎక్కడ కట్ అయింది, ఓపెన్ కేటగిరీకి ఎక్కడ కట్ అయింది. కట్ అయిందంటే క్లోజ్ అయిందని, కట్ ఆఫ్. సో టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, బట్ డోంట్ మిస్ మై డియర్. దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ గూస్ బంప్స్. ఎందుకంటే చాలా రోజులైంది అలాంటి పబ్లిక్ లైవ్ చేయక. ఒకసారి చేస్తే ఎంతమందికి వెళ్ళిందో తెలుసా? ఇప్పటికి ఆ వీడియో 3.5 లక్షల మంది చూశారు. ఎడ్యుకేషన్ కదా, 3.5 లక్షల మంది చూడటం అంటే చాలా ఎక్కువ చూసినట్టే. అదే భూత పురాణం ఏదనుకో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ భూత పురాణం అనుకో 3.5 కోట్ల మంది చూస్తారు. అంటే ఎంత? 350 మిలియన్ పీపులా లేకపోతే 35 మిలియన్ పీపుల్ చూస్తారు. ఇది భూత పురాణం కాదు కదా, ఇది చదువుకునేది. కాబట్టి 3 లక్షలు అంటే నాకు చాలా ఎక్కువ అనిపించింది, వన్ స్మాల్ వీడియో. సో డియర్, విల్ ప్లాన్ దాట్ అండ్ టుమారో రేపు ఆ క్లాస్ ఉంటుంది. కాబట్టి డోంట్ వేస్ట్ ఏ హాలిడే, రైట్? థ్యాంక్ యూ అండ్ బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ పబ్లిక్ లైవ్, ఈ ఐపీ క్లాస్ ఉంటుంది కంటిన్యూషన్. సో టుమారో విల్ క్లోజ్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ దెన్ బైనామియల్ థీరం, ఇఫ్ పాసిబుల్ పిఎన్సి. చూద్దాం, వరుసన అయిపోతే ఇంక మొత్తం చెప్పేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయాను కాబట్టి. సో విల్ గో కంప్లీట్లీ. థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్. హలో సార్, చెప్పండి.